of God. Tumeona social media, like especially TikTok, youth are using that platform kucyberbully each other, like emotionally. I think sijui ni wana emotions ndio zimekuwa mingi ama ni nini. So wanatumia hiyo platform vibaya. And also tumeona ikisemekana kuwa ibaniwe. So what's your take on that? Na sasa pia tumeona I think LGBTQ imekuwa legalized. Haijakuwa legalized. What has happened? Tuanze na LGBTQ alafu tuende kwa TikTok. What has happened? The concept LGBTQ imekuwa very well calculated. Remember hata wakati walipatio freedom of association hakukuwa na jubilation. You must ask, wakati tumekuwa approved, mbona to celebrate? Because bado hawaja attain their core agenda. We will go back to the constitution. When the constitution was being passed, the church was against it because there was a loophole. Na loophole ya kwanza inakuja, do not discriminate against sex. When we go to legal interpretation, words are very key. And sex does not just mean intercourse, it mean orientation. So that loophole ndio ilitumika South Africa kufungua mlango. The same loophole ndio imetumika Kenya kuanzisha conversation. These guys are testing the water. Their core objective is to legalize. But you see the fact that wamepatiwa freedom of association, that they can form an NGO, ni kumaanisha now a channel for pumping money and resources has already been opened. Because as mtasema tumepata fundings ya kurun our organization. It's a paradox. But what we need to understand, the Supreme Court is the highest court in the land. Watu wamekuwa kusema, oh, this is a God-fearing nation. Hii case ilikuwa before kina Ruto na waingie in power. This case was there in the days of Uhuru. And we need to understand that this has nothing to do whether you have a born-again president. The president picked the Bible to protect the Constitution. He never picked the Constitution to protect the Bible. So he has his values, and if the Constitution has loopholes, we need to gather as believers, we are the majority, and go for a referendum. It is there in the Constitution, it's part of our Constitution right, that we can gather, change the Constitution, na hata wakipitisha walisema it's not 100%, na waka open a leeway for a referendum. So I think it's the right time, shouting kwa hizi mic haitasaidia. The church needs to put the legal people in order, mobilize the parliament and the senate, and begin to push for a referendum so that such things can be reversed. The second thing, wakati una sit kwa judiciary, kuna kitu inaitangwa reading the mood of the population. You know, you don't just make verdicts. Lazima ujue hizi sheria zina govern watu. Na hizi sheria zina govern watu, and it's a democratic state. So you don't just sit and say kuko hivi na hivi. You must, kuna kitu inaitangwa the human face of the judge. So I really feel, I don't know kama judiciary imekuwa compromise, but at the end of the day, it is such matters that bring conversations. Na tunaanza pia kujiuliza, is LGBTQ there? What is the problem? What can we do as a church? What can we do as a society? Why our young children going there? It's also a platform for us to have a conversation. So I really feel it's time. Before is it 10 years ishe, ama 5 years ishe, lazima tuende referendum and we deal with our constitution, because we are the people, we are the majority, we shape what we want to see in our nation. And for me, this is not about even me, it's about generations to come, my children and your children's children. The president will come and go. Mwingine anaweza ingia hata labda ni mrasi, bado atabadilika amebaki for the constitution. So the constitution is more powerful than what we call a one-term presidency or two-term presidency. Tukiingia TikTok, sijui kama watu washaijua origin ya TikTok. TikTok was developed by China. Na ilikuwa developed kushare innovations, whereby anikona ka idea ka innovation na ishare TikTok, wasa wana learn, wanakuwa inspired. Then the app ikaingia nafikiria majuu, wakatoka kwa innovation wakaingia kwa entertainment. The app imekuja imeingia Kenya. TikTok iko na benefit ya business majorly. Right now 54% of Kenyans are on TikTok. That's the research that was taken to State House. So that means it's an, if it is well governed, it's an opportunity for revenue, and it's an opportunity for job creation, and it's an opportunity for young people to parade so many things. Juu generation, mbogi ayuko Facebook, mbogi iko TikTok. Communicatea tutaenda pale wako. But I believe almost 80% of the people on TikTok are not doing bad things. It's only a small element, and that can be controlled by the government and all that. But also pia ni poa tuambie mbogi, studies in waswa young wana spend 8 hours on social media. So kama unalala 8 hours, you spend 8 hours on social media, na uko 24 years, ni kumaanisha ume spend 16 years ukilala na ukiwatch social media. So it means we also need regulation, that this is entertainment, it cannot take the time due towards that, tutaanza kuingia towards poverty. Miaka zingine hapo utakuja tatu ukisema
kuna laana, mimi nyota yangu iliibiwa. Hakuna nyota imeibiwa. Watu wakifanya job ulikuwa TikTok. Na ni fiti pia generation ielewe. Facebook was the in thing around 10 years ago. Sasa hizi tumeingia kwa thread. Technology changes with generation. Next 10 years another generation will come. Kuna vitu zao. So this is not a sustainability plan, but you from diversify your investment. Wako anaweza akute video yako ina trend ukidance na wewe you can't reverse that reality. So remember, it affects your relationship. We call character assassination. What does that mean? What perception uanga hivyo na kuitia. So reputation is a capital. Jina yako unaweza mob sana. Na hiyo hapo ndo uliuliza mambo ya social media na cyberbullying. Mi nafikiria tu Wakenya wana hustle, wasa wanafanya bidii na waelewi mbona unaomoka na wajaomoka. Na hao wenye wanasema kunyonga na mia pasta. Kunyonga na mia. But the history ya kunyonga ni deadly. Kwanza maboy. Itafika point uko na low sperm count. Ile time umemari huwezi pata watoi. Ama unakutapia huwezi satisfy wife. It's a very thing. Saizi inakaa ni normal pleasure, but inafikanga point na kwa addiction. Let me tell you the truth. There is no man who is proud of masturbation. It's una feeling shameful, una feeling umejidharau, because haikuwa designed hivyo, iko nature. Hata studies inasema ile semen mseu ejaculate akimasturbate inakuanga imbo. Hata body yako inajua inachezwa. Hiyo ni study, yani imbo. Na inaanza ku affect intelligence ya msee, kwa sababu the same energy ya kunyonga, anytime you have ejaculation you are releasing the energy of life. That's why wase wengi unyonga, hata memory span yao na concentration huanza kwenda chini. Mzee alikuwa a student ameanza kupata Daudi msalaba, kwa sababu you are interrupting with the energies that release life. Yes. Juzi Pastor T tuliona Pastor Ezekiel akisema kuwa Diana. So hiyo story imekuwa mingi sana hapo kwa mtandao. You also a pastor. We want to hear your reaction on that. Maybe what's your take on that? Okay, mimi ndasema tu hiyo ilikuwa maoni yake. Mimi sidhani Madiana, nafikiri tu ni assumptions tu. Mimi naweza sema I think when you're in the public limelight, sometimes we need to audit what we say. Because inaweza kuwa ni joke, but wase we take very far. The age of social media line can be used to say many things. So when you're on the public limelight, sometimes ni poa ku-consult watu wanaitangwa communication strategist. Hata president huwa anaandikiwa speech. Hata akibonga na ambiango wewe mzae kuna vitu huwezi sema, kwa sababu ofisi yako ikukubali. So when God lifts you, lazima hata mimi nikubali. Kuna level nilikuwa naongea na wasee in a very informal setting, God akiniinua wadi yangu inaweza tumika vibaya. So it's just a place of being cautious, kwa sababu mtu aliitwa Diana kuchagua hiyo jina. Na tuna Madiana wengi, tulikuwa na Princess Diana alikuwa ameolewa, you know. We have great people who are called Diana. So mimi naweza sema tu maybe it was a joke that went too far, and maybe possibly in his level as a pastor, global pastor, lazima ajue sasa watu wanamsikiza na masikio mbili. Yes. Alafu tumeona in the aftermath of Shakahola, some of the churches have started kuna hii nini ya regulation. Unaona law gani moja inaweza pasiwa that would separate the real pastors from the quacks? Mimi ndakwambia, unajua shida ya church wanga nini? Ni voluntary. Hakuna mtu weke wandenga kwa kichwa naambia twende church. Una mukanga ngware, unavaa nguo, unapita machachi zingine church fulani. Hiyo ndio inakuanga. Alafu the second thing, kuna freedom of worship. Lakini pale pia sheria kuna vitu zinakuanga considered as criminal. So anything criminal, the government has the right to get in. Criminal ya kwanza ni ati watu wanakuwa kama hiyo kukuambia wafunge mpaka wadedi. Watu wakianza kudedi tunaingia kwa criminal activities. But when it come to spiritual, religious activities, mtu anaweza sema si worship tukipiga masoma. Hata sema hiyo ni dini yetu. Kama wasiupiga yoga, sio ni worship yao. Hawezi sema ndivyo wamekaa wa make sense. But when it reaches to a place of what we call criminal, the government has to step in. What I will tell the people, Bible inaongea kuhusu false pastors. In fact, inaitanga beware of dogs. Ama wolves in sheep's coin. But at the end of the day pia Bible inaongea kuhusu false brethren. Mimi sina heaven yangu. Wewe unatafuta Mungu, ni vile labda God amekulidi kwa msee atakusaidia kujua Mungu. But huyo msee si God. Kwanza jisomee Bible yako.
Juu msee hana the absolute truth. Na ukifeel kabisa ukubaliani na vitu anafanya, hakuna mtu amekuforce, pia toka kijiko, jiondoe. Ukiona Morio anakani kama amebrainwashiwa, jaribu kumuongelesha. Jaribu kumwambia, mzee hapa hivi vile naona, vitu zinafunzwa hapa, jisomee Bible kwanza uiweke. Kuna kitu inaitangwa sola scriptura. Ndiko hata kani mimi nimesema na yuko kwa Bible. Mungu ameinua word yake above his titles. So let us, no man is above scripture. The second thing, there are so many good churches, so many. Sijui kwa ni watu waenda hizi mbaya. Na wanajua kabisa. Sometimes ni desperation, but there are so many good churches. People who are preaching the truth. People will never